Yeah, online participants, good evening. Welcome to APPSC Group 1 interview program Perspective Building session number 4. So let me rewind that what we have covered in the name of APPSC Group 1 interview program. You might be aware that we had been putting significant efforts when it comes to interview program. In this process, we have enriched more than 85 DAFs, more than 85 detailed application form in the name of DAF enrichment, Then based on DAF enrichment, we also conducted everyday DAF interaction boards, or we call it as academic boards. In academic boards, we try to simulate the questions based on your DAF, based on your detailed application form. Once you have done with the expected questions and your preparation, we have also conducted mock interview boards. In this mock interview boards, more than 35 candidates appear for the mock interview boards. And also, in order to enrich your perspective buildings or balanced opinion, or to substantiate your arguments or agreements or disagreement, as we have noticed that most of your answers are generic in nature. అంటే మనకి క్యాపిటల్ ఎక్కడ పెట్టాలి, సో లిక్కర్ పాలసీ మీద మీ యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటి, జీపీఎస్ మీద మీ యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటి, ఇట్లాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మన వెల్ఫేరిజం వర్సెస్ డెవలప్మెంట్ కానీ, పబ్లిక్ డెట్ మీద కానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ మీద కానీ, ఇట్లాంటి వాటి మీద మీరు ఎప్పుడో చదువుంటారు. మేబీ ఫర్ జూన్ కానీ మేలో కానీ మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ అనేది సో స్టాప్ అయింటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు ఒక్కసారి రివిజన్ కోసం we had been conducting a perspective building sessions. So in this perspective building sessions, so we had been teaching or updating related to public debt status, highlights of Andhra Pradesh government budget, highlights of socio-economic survey. Then we also spoken about specific issues related to Northern Andhra, Coastal Andhra. So up to now we have completed 3 perspective building sessions. We have completed 3 perspective building sessions. So today I'll be speaking about burning issues or important issues related to Andhra Pradesh, then Rayalaseema specific issues. So tomorrow we'll be completing all the perspective building sessions, and tomorrow sir will be dealing about national and international importance. Up to now, as I mentioned, advantages of AP I have covered, board profile we have discussed, budget highlights, economic survey, district reorganization, welfareism versus development in the state of Andhra Pradesh, Northern Andhra, so North Andhra and Coastal Andhra. So in today's session, I'll be dealing with AP Bifurcation Act 2014. Important issues, almost 12 important issues related to the state of Andhra Pradesh and the Rayalaseema issues. Clear? To start with our discussion, I am taking up the help of Andhra Pradesh Bifurcation Act. In your preparation, you would have read this document or you may not be read this document. ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2014లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సో ఇప్పటి వరకు సాల్వ్ అవ్వని ఇష్యూస్, ఇప్పటి వరకు సాల్వ్ చేయని ఇష్యూస్, పెండింగ్ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి మనకి? వాట్ ఆర్ ది ఇష్యూస్ విచ్ ఆర్ బీన్ పెండింగ్? అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్, అండ్ ఆల్సో అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్లో మనకి ఏమేమి కమ్యూనిటీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో ఇన్ దిస్ కంటెక్స్ట్ just to try to note that we have the capital related issue in the bifurcation, then the assets and liability. ఈ క్యాపిటల్ ఇష్యూస్ లో మనకి ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లోనే మనకి ఏం మెన్షన్ చేశారంటే, ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లోనే expert committee would be constituted by Government of India. Based on the expert committee recommendations, the bifurcated or the residuary state of Andhra Pradesh, the capital city would be constituted. So in provisions related to AP Bifurcation Act, we have, what is expert committee? Shivarama Krishna Committee.
కృష్ణ కమిటీ. ఈ కమిటీకి టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్ ఇచ్చారు. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం ఎగ్జామిన్ చేయండి, బేస్డ్ ఆన్ ద సూటబిలిటీ ట్రై టు రికమెండ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ. At the same time, the capital constitution is the decision of the government of state. Central government issue కాదు, state government can decide which will be the suitable position of the capital city. అంటే ఈ ఇచ్చిన కమిటీ రికమెండేషన్స్ మీద యాక్ట్ చేయాలా లేకపోతే కమిటీ రికమెండేషన్స్ స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలనేది రూల్ లేదు. ఇట్స్ అడ్వైజరీ కమిటీ. The state government can establish any place in consultation with the గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది మాత్రమే మనకి మెన్షన్ చేశారు. సో ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ రికమెండేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు, ఈ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ శివరామ కృష్ణ కమిటీకి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే 5 పారామీటర్స్ తీసుకొని, 5 పారామీటర్స్ లైక్ కనెక్టివిటీ, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్, మినిమల్ డిస్టర్బెన్స్ టు అగ్రికల్చర్, సో డిజాస్టర్ ప్రొఫైల్స్ తీసుకొని 5 దే హ్యావ్ కంపోజ్డ్ district and capital suitability index. District and capital suitability index. In this document he has examined various regions of Andhra Pradesh and said that positives and disadvantages. అంటే పర్టికులర్ ప్లేస్ మాత్రమే క్యాపిటల్ ఉండాలనేది శివరామ కృష్ణ కమిటీ రికమెండ్ చేయలేదు. బట్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ దే మెన్షన్ దట్ ఇట్ ఈస్ అగైనెస్ట్ ఆఫ్ super size capital city. You can take one point in order to substantiate whether you support 3 capitals or decentralization, inclusiveness or single capital. You can say that the expert committee like Shivaram Krishna committee has recommended different regions based on its potential and disadvantage. But at the same time, it is the prerogative of the state government to decide whichever the place is suitable for its administration. సో అప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే శివరామ కృష్ణ కమిటీ రికమెండేషన్స్ చూసి, సో దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ సో ద ఎగ్జిస్టింగ్ అమరావతి రీజన్ యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. దాంట్లో మనకి ల్యాండ్ పూలింగ్ సిస్టము, క్యాపిటల్ రీజన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ, ఇవంతా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్వీనియన్స్ కోసం అప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఎనాక్ట్మెంట్ చేసింది. అది కరెక్టా ఇన్కరెక్టా, అసలు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉందా లేకపోతే అది, సో బేసిక్గా అప్పుడు తీసుకున్న ప్రభుత్వం ఏంటంటే సో కనెక్టివిటీ ఫర్ ఆల్ ద రీజన్స్, దట్ ఇస్ అ సింగిల్ రీజన్ దట్ దే హ్యావ్ సబ్స్టాన్షియేటెడ్. కనెక్టివిటీ ఫర్ ఆల్ ద రీజన్స్, రాయలసీమ నుంచి కోస్తా నుంచి ఆంధ్ర వరకు. సో ఈ కనెక్టివిటీ యాజ్ ఎ మేజర్ పారామీటర్ దే హ్యావ్ టేకెన్ అండ్ దే హ్యావ్ జీరోడ్ డౌన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ అమరావతి యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ సిటీ. సో ద ప్రస్తుతం ఉన్న క్యాపిటల్ ఏది అంటే, ప్రస్తుతమున క్యాపిటల్ ఏంటంటే మనకి ఏబీ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఫ్రమ్ ది కాన్స్టిట్యూటెడ్ డేట్ ఆఫ్ జూన్ 2014 నుంచి 10 years వరకు ద హైదరాబాద్ కెన్ బి ఏ క్యాపిటల్ ఫర్ బోత్ ద ప్లేసెస్. దాని తర్వాత అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీగా మనకి జీవో వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు అమరావతి క్యాపిటల్ అవుతుందా లేకపోతే 3 క్యాపిటల్స్, వైజాగ్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటలా, కర్నూలు లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటలా, అమరావతి లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ అనేది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ కాదు. ఎందుకంటే ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ విత్డ్రాన్ ద బిల్. సో వైజాగ్ ఈస్ నాట్ ఏ అఫీషియలీ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్, కర్నూలు ఈస్ నాట్ ఏ అఫీషియలీ ద లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్, అమరావతి ఈస్ నాట్ ఏ అఫీషియలీ లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ based on the legal status. So that is what the Shivarama Krishnan committee based on the AP Bifurcation Act. Then as soon as the government has changed in the year of 2014, they have constituted GN Rao committee. GN Rao committee established చేశారు. ఈ GN Rao committee ఏం చెప్పిందంటే they have taken one point that based on the expert committee of Shivaram Krishnan committee, as the Shivaram Krishnan committee has not recommended super size single capital, it is advisable to go for decentralized regional approach for the capital. That's the expert committee recommendations of GN Rao committee. So దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫర్దర్గా ఏం చేశారంటే ఒక BCG బోస్టన్ కన్సల్టెన్సీ గ్రూప్ ఆఫ్, ఇట్స్ ఎ మల్టీనేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ కన్సల్టెన్సీ ఏజెన్సీ. Boston, American International Consultancy Agency, they have also recommended substantiated GN Rao committee recommendations. Yes, it is not suitable to go for single size
single size or super sized capital city, rather you go for decentralized inclusive development. So based on that, the government of Andhra Pradesh has enacted AP Decentralization and Inclusive Development Bill of 2020. AP Decentralization and Inclusive Development Act of 2020. ఇది చట్టం కూడా అయ్యింది. చట్టాన్ని సో మళ్ళీ హైకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయడం వల్ల ఈ ఫైనల్ వర్డిక్ట్ రాకముందుగానే మన యొక్క అసెంబ్లీలో దే హ్యావ్ మెన్షన్ దట్ ఎస్ వీఆర్ విత్డ్రాయింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఏపీ డీసెంట్రలైజేషన్ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2020 and they have cited that there are certain loopholes and will be bringing the comprehensive bill in the coming days. That is the statement made by Honorable Chief Minister that they will be bringing the comprehensive bill as the existing act is having certain shortcomings. సో ఇక్కడ ఈ బిల్ ఆధారంగా ఈ శివరామకృష్ణన్ కమిటీ, జిఎన్ రావు కమిటీ, బీసీసీ గ్రూప్, బోస్టన్ కన్సల్టెన్సీ గ్రూప్ ఆధారంగా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ చట్టం ఒక్కసారి చూసినట్లయితే మనకి ఇది ఉంది కదా, ఏపీ డీసెంట్రలైజేషన్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ రీజన్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2020. ఇది ఇప్పుడు చట్టం కాదు, ఎందుకంటే ప్రభుత్వమే సో దీన్ని విత్డ్రా చేసింది. కానీ హైలైట్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ త్రీ క్యాపిటల్స్. వైజాగ్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్, అమరావతి యాజ్ ఎ లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఆల్సో కర్నూల్ యాజ్ ఏ లీగల్ క్యాపిటల్, జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్. ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే రీజన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జోనల్ ప్లానింగ్ అండ్ డెవలప్మెంటల్ బోర్డ్స్ అండ్ దే హ్యావ్ రికమెండెడ్ ఆల్మోస్ట్ 6 జోన్స్ అనేది సో ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఆ జోన్స్కి ఒక్కొక్క జోన్స్కి అక్కడ ఒక ప్లానింగ్ కానీ డెవలప్మెంట్ అనేది డీసెంట్రలైజేషన్ చేయాలి. ఇప్పుడు నార్దర్న్ జోన్ ఉంది, సెంట్రల్ జోన్ ఉంది, రాయలసీమ జోన్స్ ఉన్నాయి. ఈ జోన్స్లో ఒక్కొక్క ఇష్యూ ఉంటుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనంతపూర్ జోన్ తీసుకున్నామంటే అక్కడ మనకి దెర్ ఇస్ ఎ షార్టేజ్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్, హార్టికల్చరల్ క్రాప్స్ కానీ టూరిజం ప్రమోషన్ కానీ ఇట్లాంటి ప్రమోషన్ చేయాలి. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నార్దర్న్ ఆంధ్ర యూ హ్యావ్ ద petrochemical industries are possible. ఇట్లాంటిది సో ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ జిఎన్ రావు కమిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ బీసీసీ. ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ జోనల్ ప్లానింగ్ డెవలప్మెంటల్ బోర్డు అనేది మెన్షన్ చేశారు. ఇది ప్రస్తుతానికి ఒకవేళ తీసుకుంటే, ఎందుకంటే ద చీఫ్ మినిస్టర్ హాస్ మెన్షన్ దట్ ఇన్ ద విశాఖపట్నం ఇంటర్నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమిట్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ సెడ్ దట్ ఐ విల్ బి మూవింగ్ ఫ్రమ్ September 2023 as a విశాఖపట్నం, ఐ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ విశాఖపట్నం. సో ఇప్పుడు సబ్జుడిస్ అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ప్రభుత్వం కూడా ఏం చెప్పిందంటే సో అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ఫైనలైజ్డ్ ద ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ సో దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద గవర్నెన్స్ స్ట్రక్చర్. అంటే ఇల్లీగల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రభుత్వం అనేది ఇప్పుడు చర్య తీసుకున్న మనకి క్యాపిటల్ నుంచి ఎగ్జిస్టింగ్ అమరావతి నుంచి మొత్తం సెక్రటేరియట్, రాజ్భవనం, సీఎం ఆఫీస్ అంతా మొత్తం విశాఖపట్నంకి వెళ్తే అది అప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్? It doesn't mean that if CM is sitting in Visakhapatnam or Tirupati or Kurnool, it will become executive capital. No, there shall be at least secretariat, Raj Bhavan and CMO office. Then we call it as a executive capital. So this is what about the AP Decentralization and Inclusive Development Bill. Next, as I mentioned that Shivaramakrishna Committee రికమెండేషన్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అనేది మీకు టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్ అనేది నేను చెప్పాను. ఈ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్లో మనకి ఉన్న రీజన్స్ అంతా ఎగ్జామిన్ చేసి విజిట్ చేసి అక్కడున్న పొటెన్షియల్ని ఎగ్జామిన్ చేసి డిసడ్వాంటేజెస్ని కోడిఫై చేసి బేస్డ్ ఆన్ 5 పారామీటర్స్ దే హ్యావ్ కెమ్ టు ద కంక్లూషన్ దట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ అనేది రికమెండ్ చేశారు. మీరు లాస్ట్లో ఒక 3-4 పేజెస్ మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే తెలిసిపోతుంది. సో బాటమ్ లైన్ ఏంటి? శివరామకృష్ణ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే దే ఆర్ అగైనెస్ట్ ఆఫ్ సూపర్ సైజ్ సింగిల్ క్యాపిటల్, రేదర్ దే హ్యావ్ రికమెండెడ్ డీసెంట్రలైజ్డ్ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటి, సింగిల్ క్యాపిటల్ ఉంటే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? సింగిల్ క్యాపిటల్ సూపర్ సైజ్ క్యాపిటల్ ఉంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి బైఫర్కేషన్ అయిన తర్వాత
మనకి రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఉంది, అదేవిధంగా కావాల్సినంత రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ లేకపోవడం వల్ల మొత్తం మీరు డీసెంట్రలైజేషన్ చేసేసి జోన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వాటి ప్లానింగ్ ఇచ్చేసి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికైనా అమౌంట్ అనేది అవసరం అవుతుంది. రేదర్ వీ కెన్ గో విత్ ద కన్వెన్షనల్ ఆర్ క్లాసికల్ ఆర్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ర్యాంక్ సైజ్డ్ సిటీ. ర్యాంక్ సైజ్ రూల్ అనేది మనకి జాగ్రఫీలో కనిపిస్తుంది. దాని అర్థం ఏంటంటే ర్యాంక్ సైజ్ రూల్లో బిగ్గెస్ట్ క్యాపిటల్ సిటీ అంటే మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ సిటీస్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే సిటీ 1 సిటీ 2 తీసుకున్నప్పుడు పాపులేషన్ సైజ్ ఇన్ సిటీ 1 would be equal to, population size in next capital city would be half of the biggest city. Say for example, if I assume Vizag as a rank sized city in the state of Andhra Pradesh, then the next populous cities population తీసుకుంటే దానికంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అర్థమైందా? సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1 crore ఉందనుకోండి మీ క్యాపిటల్ సిటీలో, నెక్స్ట్ సిటీలో ఎంత ఉండాలి? 50 lakhs ఉండాలి. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఎమర్జ్ యాజ్ ఎ గ్రోత్ పోల్. Say Amaravati, like your Hyderabad, emerges as a capital city. The revenue which you generate from Hyderabad, now the state government of Telangana can decentralize in the name of welfareism, in the name of tier 2 cities, tier 3 cities. So the development can be decentralized from the revenues which are generated from the city of Hyderabad. So దాదాపు మనకి 40-60% of revenues are coming from Hyderabad. తెలంగాణ స్టేట్లో అప్పుడు మనకి బైఫర్కేషన్ ఇచ్చినప్పుడు 30%, 40% డిఫరెంట్ థియరీస్ వచ్చాయి. సో వాట్ ఎవర్ ద థియరీ యూ అడాప్టెడ్, డెఫినెట్లీ మోర్ దెన్ 40% ఆఫ్ రెవెన్యూస్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్, వన్ ప్లేస్. అండ్ హైదరాబాద్ ఈస్ ఎ గ్రోత్ పోల్, గ్రోత్ సెంటర్. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఎమర్జింగ్ యాజ్ ఎ గ్లోబల్ సిటీ. నౌ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈస్ హ్యావింగ్ రెవెన్యూ సర్ప్లస్ ఉంది, టైర్ 2 cities, టైర్ 3 cities. నౌ ద గవర్నమెంట్ కెన్ డీసెంట్రలైజ్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ట్రికిల్ డౌన్. అంటే మైగ్రేషను రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి హైదరాబాద్కి వస్తాయి, హైదరాబాద్ నుంచి ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ యాజ్ ఎ రివర్స్ మైగ్రేషన్. సో అది ర్యాంక్ సైజ్ రూలు. సో క్లాసికల్ మెథడ్. ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డీసెంట్రలైజేషన్ you'll be having the hesitations. In the process of decentralization you'll be having the hesitations. మా ప్రాంతానికి, నార్త్ ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సరైన సిగ్నిఫికెన్స్ ఇవ్వట్లేదు, రాయలసీమ ఇంకా బ్యాక్వర్డ్గా ఉంది. సో దెర్ మే బి ఛాన్సెస్ దట్, అంటే ఈ ప్రాసెస్ అనేది డిలే అయ్యిందంటే, if the process of trickle down, if the process of decentralization is further delayed, then there is a possibility that there will be a further demands for the smaller states. రాయలసీమకి మళ్ళీ సపరేట్ స్టేట్ కావాలని అడగచ్చు, నార్త్ ఆంధ్రాకి కూడా సపరేట్ స్టేట్గా అడిగే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయనే ఉద్దేశంతో నౌ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్లానింగ్ ఫర్ decentralized inclusive development and decentralizing the major organs of the government. Is it clear? The basis for the government for decentralization. ఈ కమిటీ రికమెండేషన్స్ అనేది జస్ట్గా నేను చెప్పాను, మీరు ఒక్కసారి విన్నారంటే మళ్ళీ మీకు ఏ పాయింట్ చెప్పాలనేది జిఎన్ రావు కమిటీ, బీసీసీ కమిటీ. సో ఈ రెండు కమిటీస్ని మళ్ళీ ఎగ్జామిన్ చేయమని ఇంకొక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ, హై పవర్డ్ కమిటీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. హై పవర్డ్ కమిటీ. When the government has withdrawn this act, they said that no, we are constituting high powered committee headed by finance minister. Who is the present finance minister of Andhra Pradesh? Buggana Rajendra Prasad. సో ఈ కమిటీలో మ్యాక్సిమం మినిస్టర్స్ ఉన్నారు, పొలిటికల్ మినిస్టర్స్ ఉన్నారు. ఒక ఐ థింక్ చీఫ్ సెక్రటరీ యాజ్ ఎ కన్వీనర్. సో దిస్ హై పవర్డ్ కమిటీ has been constituted. Now you can understand, now the government is trying to come with some inclusive participation of the political leaders. So based on this HPC, in the coming days they may bring comprehensive, they may just change Andhra Pradesh Comprehensive Decentralization and Inclusive Bill just before the elections.
just before the elections. ఎలక్షన్స్ ముందు పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ కోర్టుకి వెళ్తారు, చట్టం అవ్వదు. మళ్ళీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అది చట్టం అవుతుందా, మళ్ళీ కోర్టుకి వెళ్తుందా? సో నౌ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విల్ బి గోయింగ్ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ ఓన్లీ. Is it clear? The capital issue. The next issue which is mentioned in the AP Bifurcation Act is that assets and liability. Assets and liability. మనకి చట్టంలో చెప్పినట్లు అసెట్స్ అనేది దేని ప్రాతిపదికంగా బైఫర్కేట్ అవ్వాలి? అసెట్స్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ లొకేషన్, liability based on population. I repeat, assets will be bifurcated or appropriated based on the location, whereas liabilities would be appropriated based on population. The population ratio that is mentioned in this act is 58:42. Liabilities ఏమో 100 రూపాయలు గాని ఉంటే, సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 58%, తెలంగాణ ప్రభుత్వం 42%. And we have the Schedule 9 and Schedule 10 in the AP Bifurcation Act. Don't read all the 77 pages of AP Bifurcation Act. Just limit to the important areas. So Schedule 9 లో ఏమున్నాయంటే కార్పొరేషన్స్ ఉన్నాయి. కార్పొరేషన్స్. Schedule 10 లో ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఆల్మోస్ట్ కార్పొరేషన్స్ 89, I think 89. ఇది వచ్చి 107. It is estimated that the value of this scheduled institutions like Schedule 9 and 10 is more than 3,000 crores. More than 3,000 crores. వాళ్ళు చట్టంలో ఏం చెప్పారంటే అసెట్స్ ఉంటే ఎక్కడైతే అసెట్స్ లొకేట్ అవుతుందో, సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి, తెలంగాణలో ఉంటే తెలంగాణకి సంబంధించిపోతుంది. ఒకవేళ ఆపరేషనల్ యూనిట్స్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో, ఆ ఆపరేషనల్ యూనిట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఏపీ జెన్కో ఉంది. ఏపీ జెన్కోకి డిఫరెంట్ జెన్కో స్టేషన్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్, ఇట్ విల్ గో టు తెలంగాణ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇట్ విల్ గో టు ఆంధ్రప్రదేశ్. వాట్ అబౌట్ హెడ్ క్వార్టర్స్? హెడ్ క్వార్టర్స్ వుడ్ బి appropriated based on the population. Headquarters would be appropriated based on population, but Telangana government is against to it. We want based on the location, because most of the headquarters are located in the state of Telangana. The government of Telangana is insisting based on the location only. So you have Sheila Bedi committee, so which is examining the appropriation of scheduled institutions. Clear? Similarly, bifurcation or sharing of human resources is based on Kamal Nathan committee. Except a few departments, few corporations, the bifurcation or sharing of or appropriation of human resources is almost completed and logically coming to the conclusion. కొన్ని పెన్షన్ అవి ఇవి తప్ప మిగిలినంతా లాజికల్ కంక్లూషన్ అయ్యింది. కానీ ఇవి మాత్రము ఇంకా మనకి కంక్లూడ్ అవ్వట్లేదు. నెక్స్ట్ ఈజ్ షేరింగ్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్. ఈ షేరింగ్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్కి చట్టంలో చెప్పింది ఏంటంటే అపెక్స్ కౌన్సిల్లో మెంబర్ ఎవరంటే, మీరు ఎప్పుడైనా సీఎం కానీ ఢిల్లీకి వెళ్తే ప్రధానమంత్రిని కలుస్తాడో లేదో తెలియదు, కానీ వాటర్ మినిస్టర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా కలుస్తారు. ఎందుకని గమనించారా? అక్కడికి వెళ్ళి ఒక షాల్వా కప్పడం, ఏదైనా ప్రజెంటేషన్ చేయడము, ఒక 10 నిమిషాలు 20 నిమిషాలు మాట్లాడినట్టు చూపించినట్లు మనకు వస్తుంటారు. ద రీజన్ ఈస్ దట్ అపెక్స్ కౌన్సిల్ ఈజ్ హెడెడ్ బై యూనియన్ వాటర్ రిసోర్సెస్ మినిస్టర్. దాంట్లో చైర్పర్సన్ ఈస్ యూనియన్ వాటర్ రిసోర్సెస్ మినిస్టర్, అదర్ 2 members ఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో ఈ అపెక్స్ కౌన్సిల్ పరిధి అనేది చాలా విస్తృతంగా ఉంది.
మనకి ఈ గోదావరి రివర్స్, కృష్ణా రివర్స్కి, కృష్ణా వాటర్స్కి ఇప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఇప్పుడున్న ప్రెజెంట్ మెకానిజం ఏంటంటే ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ ఇంటర్ స్టేట్ రివర్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1956 ప్రకారం మనకి ట్రిబ్యునల్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. ఈ ట్రిబ్యునల్స్ ఏం చేస్తుందంటే అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ in both the basins, Godavari and Krishna, they will examine it and they will give the award. What the function of tribunals? Time to time they will assess the existing or availability of water resources, availability of water both the basins. మన tribunals అంటాం. గోదావరి disputes tribunal 1, tribunal 2, అదేవిధంగా కృష్ణా వాటర్ disputes tribunal 1 and tribunal 2. ఇవి ఒక అవార్డు ఇస్తుంది. ఈ అవార్డు ప్రకారం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జిస్టింగ్ అవార్డు గోదావరి వాటర్స్కి ఏంటంటే ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ అదర్ స్టేట్స్, కృష్ణా, మహారాష్ట్ర, అదర్ స్టేట్స్ గురించి నేను చెప్పట్లేదు. దీంట్లో ఉన్న వాటర్స్ని ఆల్మోస్ట్ 1100 టీఎంసీస్ వాటర్స్ని 1100 టీఎంసీ వాటర్స్ని రఫ్ ఫిగర్ నేను చెప్తున్నాను. 430 టీఎంసీస్ తెలంగాణ, రిమైనింగ్ టీఎంసీస్ ఎంత అవుతుంది? 760 na? I think 1100 something, 1190 something. Okay. So 430 TMCs వచ్చి తెలంగాణ అండ్ 760 వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇప్పుడున్న అవార్డు. ఇప్పుడు కాలేజ్ రూమ్ వల్ల ఏమైందంటే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 475కి వెళ్తున్నది అనేది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క వాదన. Because of college room project, so the Telangana government in net is going to utilize more than 475 TMC. What is meant by 1 TMC? In practical sense, 1 TMC of water can irrigate 10,000 acres. ఒక TMC వాటర్ అనేది మనకి 10,000 acres of land ని ఇరిగేషన్ చేయొచ్చు. అలాగే వాటర్ క్రాపా, ఇంటెన్సివ్ క్రాపా, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్. If anybody asks you that what is the utility of 1 TMC, yes, you can assure that irrigation of at least one crop for the land of commanding area of or cultivable land of 10,000 acres. Is it clear? So తెలంగాణ వాదన ఏంటంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్టు, న్యూ అప్రూవల్ అవసరం లేదు. మనకి ఉన్న గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డ్, కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డ్స్, ఈ మేనేజ్మెంట్ బోర్డ్స్కి మన చట్టంలో ఏం చెప్పారంటే ఈ బోర్డు యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ తెలంగాణలో ఉండాలి, దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏపీలో ఉండాలి. ఈ బోర్డ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీస్, చీఫ్ ఇంజనీర్స్, సూపరింటెండెంట్స్, అట్లాంటి ఇంజనీర్స్ అంతా ఉంటారు. వాళ్ళు ఆపరేషన్స్ ఇచ్చిన అవార్డు డే టు డే మానిటరింగ్ కానీ ఏమైనా కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే కానీ సో అబ్జెక్షన్స్ రైజ్ చేస్తుంటారు. Or implementation, whatever the tribunal is giving the award, this river management boards will try to implement supervisory bodies. So Godavari river waters మీకు అర్థమైందా? అదేవిధంగా సో మనకి అబ్జెక్షన్ ఏంటంటే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ మీద, సో పోలవరం ప్రాజెక్ట్ మీద మనకి ఒడిషా నుంచి, తెలంగాణ నుంచి అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో అదేవిధంగా తెలంగాణ ఏం చెప్తుందంటే మోర్ దాన్ 760 కాదు, 800 TMCs, more than 800 TMC the state of Andhra Pradesh is going to store. ఎందుకంటే పోలవరం డ్యామ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్, if it is constructed, it can irrigate more than 4 lakh acres of land. పోలవరం తెలంగాణ వర్షన్ విన్నారా? ఏపీ వర్షన్ విన్నారు. Now what about Krishna waters? When it comes to Krishna water, we have the Krishna river management board, and they mention that the effective waters for both the states is 811 TMC. మనకి కృష్ణా వాటర్స్ ట్రిబ్యునల్ ఒకటి ఉంది. దీని ప్రకారం ఏం చేస్తారంటే 34% తెలంగాణకి, 66% ఏపీకి. 34% తెలంగాణకి, 66% ఏపీకి. బట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ అగ్రీ. We want at least 50%. So the implementation of both the river waters now is an issue. So ఒక గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే గత 2 సంవత్సరాలుగా మనకి వర్షాలు పడుతున్నాయి.
ఫ్లడ్డింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. కానీ డ్రాట్ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఈ 2 ఇష్యూస్ అనేది మేజర్ ఇష్యూస్ అవుతుంది. సో టు మై నాలెడ్జ్ దే మే నాట్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ రివర్ వాటర్ షేరింగ్. రివర్ వాటర్ షేరింగ్ మీద పెద్ద అబ్జెక్షన్స్ రావు కానీ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, పోలవరం, కాళేశ్వరం, అదేవిధంగా పాలమూరు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్. అంటే మనకి 2 ఉన్నాయి, శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ అండ్ కృష్ణా రివర్. Telangana is actively implementing Palamuru Rangareddy lift irrigation project. Government of AP is objecting to that one. At the same time, we are having Rayalaseema lift irrigation project that the government of Telangana is objecting. Government of Telangana is objecting. So మనకి రాయలసీమలో ఇప్పుడున్న డిబేట్ అండ్ డిస్కషన్ అంతా సో హంద్రీ నీవా సుజలా స్రవంతి, హంద్రీ నీవా సుజలా స్రవంతి as well as గాలేరు నగరి సుజలా స్రవంతి. ఎవరైతే మీరు రాయలసీమ నుంచి వస్తున్నారో ఇంటర్వ్యూకి, అనంతపూర్ కానీ, కడప కానీ, కర్నూలు కానీ, చిత్తూరు, ఐ మీన్ అన్డివైడెడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ రాయలసీమ. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ గాలేరు నగరి, హంద్రీ నీవా. If both the projects are completed, these 2 projects are going to utilize the excess water of Krishna river. These are lift irrigation projects trying to provide some kind of irrigation as well as drinking water facility up to Nellore. Is it clear? Galeru Nagiri, Handri Niva lift irrigation projects. Yeah, next with respect to AP Bifurcation Act is that establishment of central institutions. మీకు తెలిసే ఉంటుంది the government of as per the AP Bifurcation Act of 2014, we have different central institutions like NIT, IIT, IIIT, AIMS, IIM, Central University, Tribal University, Petrol University, ఇట్లాంటి 8 సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ని మనకి బైఫర్కేషన్ యాక్ట్లో పెట్టారు. మీరు ఆ నియర్ బై ప్లేస్ అయితే యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది స్టేటస్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. మనకి సో ఐఐటి, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఎక్కడ? తిరుపతి. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ ఐఐఎస్సిఆర్ తిరుపతి. బోత్ ఆర్ ఫంక్షనల్. నెక్స్ట్ సో ట్రిపుల్ ఐటి ఎక్కడండి? శ్రీ సిటీ అన్డివైడెడ్ చిత్తూరు, మనకి చెన్నైకి దగ్గరగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఎయిమ్స్ వచ్చి గుంటూరు, ఎయిమ్స్ ఈస్ గుంటూరు. ఐఐఎం ఈస్ విశాఖపట్నం, పెట్రోకెమికల్ యూనివర్సిటీ విశాఖపట్నం, ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ విజయనగరం, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అనంతపూర్. దీస్ ఆర్ some of the central universities. వీటి యొక్క స్టేటస్ ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ నియర్ బై ఆర్ నియర్ టు దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫౌండేషన్ స్టోన్ అయ్యింది. సో అడ్మిషన్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి. సో 15-16 అకాడమిక్ ఇయర్ ఆఫ్ 15-16 కంతా ఆల్మోస్ట్ ట్రాన్సిటరీ క్యాంపస్లో స్టార్ట్ అయిపోయాయి. ఎలా జరుగుతుందంటే ఈ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ ఫస్ట్ అక్కడ ఫౌండేషన్ స్టోన్ పడుతుంది, నియర్ బై ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఏదైనా ఒకటి తీసుకుంటారు, అక్కడ కోర్సెస్ లాంచ్ చేసేస్తారు, స్కెలిటన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెడీ అయిన తర్వాత మూవ్మెంట్ అవుతుంటుంది. అలా ఎప్పుడైనా ఒక సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ ట్రాన్సిషన్ అనేది జరుగుతుంది. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్. To quickly remind, you try to understand, I have mentioned that related to the central government shall constitute expert committee, capital of Andhra Pradesh. The next is ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా అసెట్స్ లయబిలిటీస్. ఏ కమిటీ? అసెట్స్ లయబిలిటీ Sheila Bedi committee. So Apex Council, as I mentioned that the council consists of Minister for Water Resources as its chairperson, other members are chief ministers from both the states. Then the Polavaram irrigation project. I think Polavaram manaki, if you are from northern Andhra, try to understand the significance of Polavaram. Polavaram almost 1980s లో కన్సిడర్ చేసినప్పుడు డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు, సో ద ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ in the year of 1983, if I'm not wrong,
So was 2600 crores. Now the detailed updated DPR submitted to the government of India is almost 55,000 crores. 55,000 crores. So as per the act, this project has been declared as a national project, but the implementation అంటే కన్స్ట్రక్షన్ అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్కి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. సో ఇప్పటి వరకు ఎంత అయ్యింది అనే ప్రశ్న అయితే recently the chief minister has made one statement. We will be completing the phase 1 of Polavaram by June 2015. Phase 1. ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఏ మల్టీపర్పస్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఎర్త్ కమ్ రాక్ ఫిల్ డ్యామ్ అంటాం. ఫస్ట్ ఫేజ్లో మనకి ఏముందంటే ఎర్త్ కమ్ రాక్ ఫిల్ డ్యామ్. మీరు కాపర్ డయాఫ్రమ్ కొట్టుకుపోయింది, మునిగిపోయింది, ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదని చెప్తూ ఉంటారు. ఒక బిగ్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మెయిన్ ఛానల్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా సబ్వేస్ ఉంటాయి. సబ్వేస్ ఉంటుంది, మెయిన్ ఛానల్ ఉంటుంది. మెయిన్ ఛానల్ కన్స్ట్రక్షన్ అవ్వాలంటే ఎప్పుడైతే రివర్ ఫ్లో తక్కువగా ఉంటుందో డైవర్షన్ చేస్తారు, స్పిల్ వేవ్స్ అంటాం, సబ్వేస్ ఉంటాం. ఈ సబ్వేస్కి వెళ్ళేదాన్ని కాపర్ డయాఫ్రమ్. అది కంప్లీట్ చేసుకొని మెయిన్ డ్యామ్స్కి వస్తారు. దాన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని వాటర్ డైవర్ట్ చేసుకొని దెన్ దే విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ ద ఎర్త్ కమ్ రాక్ ఫిల్ డ్యామ్ ఆఫ్ పోలవరం. ద phase 1 ఆఫ్ దిస్ పోలవరం విల్ బి కంప్లీటెడ్ బై June 2015. ఎందుకంటే అప్పటికంతా ఎలక్షన్స్ అయిపోతాయి కదా. మళ్ళీ పోలవరం కంప్లీట్ అవుతుందా, ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది? ఇప్పుడంతా ఏం చేస్తున్నారంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం టైంకి నిధులు మంజూరు చేయడం లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ద రివైజ్డ్ కొటేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. దట్స్ అ పొలిటికల్ గేమ్. యు ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ద రివైజ్డ్ ఎస్టిమేషన్స్. సో ఇన్ టర్న్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ రిక్వెస్టింగ్ ఫస్ట్ గివ్ us on ad hoc basis 10,000 crores. I will divert to Navaratna. So that is the status of పోలవరం. పోలవరం కానీ కంప్లీట్ అయితే దాదాపు 4 లక్షల ఎకరాలకి మనము సాగు నీరు అనేది మనం అందించగలం. ఇదే చట్టంలో మీరు చెప్పారు కదా, ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ ద స్కెలిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే మనకి రాజ్భవన్, హైకోర్టు, సెక్రటేరియట్, లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, కౌన్సిల్, అదర్ ఎజెన్షియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. గత ప్రభుత్వం చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆల్ ద బిల్డింగ్స్, but they named it as a transitory, temporary. You have permanent structures. The present government is also running Raj Bhavan, Secretariat, Legislative Council, everything, including the residential complexes. But they named it as a transitory. తాత్కాలిక భవనాలు అన్నిన తర్వాత ఎలక్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాలు నువ్వేం చేసావు? You have just constructed the temporary buildings. Where is my capital? They have the bigger plans. అంటే ఇప్పుడు మనకి హైకోర్టు కూడా బిగ్ జైజాంటిక్ స్ట్రక్చర్స్, ఈ నమూనాస్ ఇవంతా ఫైనలైజేషన్ చేశారు. కానీ they would have said that the essential infrastructure has been completed. Otherwise మనకు ప్రజల్లో ఉన్న అపోహ ఏమి ఓన్లీ గ్రాఫిక్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, ఏమీ బిల్డింగ్ అవ్వట్లేదు. ఒకసారి మీరు కానీ అమరావతి విజిట్ చేస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు వెళ్తారు కదా ఇంటర్వ్యూస్కి, యూ కెన్ ఫీల్ ఇట్. ఐ థింక్ యూ ఆర్ ఆల్సో ఫ్రమ్ గుంటూరు. యా. So they have constructed the essential infrastructure, but mistakenly they named it as a temporary. Okay. The next aspect is that the 13th schedule. నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఎయిమ్స్, ఐఐటి, ఐఏఎస్ వీటి యొక్క చట్టంలోనే మనకు మెన్షన్ చేశారు. కడప స్టీల్ ప్లాంట్, ఇప్పుడున్న కడప స్టీల్ ప్లాంట్ కానీ, రామయ్యపట్నం పోర్ట్ కానీ, ఇవంతా మనకి చట్టంలో చెప్పినవే. సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే దుగ్గరాజపట్నం, నెల్లూరు will be made as a major port, but the project was not implemented, citing the reasons of Pulicat Lake pollution. మనకి దుగ్గరాజపట్నం అప్పుడు చంద్రబాబు ఉన్నప్పుడు అంతా will be constructing the దుగ్గరాజపట్నం. The central government is also in favor, but somehow the environmental clearances has not given to that project. Instead we are promoting రామయ్యపట్నం. దుగ్గరాజపట్నం పోర్ట్ అనేది మనకి పులికాట్ లేక్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది, బట్ when it comes to రామయ్యపట్నం పోర్ట్, so it will be almost 2 hours distance from దుగ్గరాజపట్నం. సో మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం కదా పర్స్పెక్టివ్ బిల్డింగ్ సెషన్స్లో. దెర్ ఆర్ 3 ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్: విశాఖపట్నం, చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, బెంగళూరు.
So this Visakhapatnam Chennai Industrial Corridor, now it is in operation. So meeku South Coast Railway Zone is also been recently given. The present status endante manaki Visakhapatnam daggaraga, what is the place? Mudarasa. So anyone from Northern Andhra? Yeah, Mudarasa Lova antaru akkada, Mudarasa Lova. Visakhapatnam daggaraga site identification provisional place lo undi, I mean provisional status lo undi. So maybe in next 1 year the headquarters for South Coastal Railway Zone will be a reality. Approval anta అయిపోయింది, site identification అవుతూ ఉంది. If it is identified and accepted as Mudarasa Lova, it will be a headquarters for South Coastal Railway Zone. As I mentioned that ఇది శివరామకృష్ణన్ కమిటీ టర్మ్స్ అండ్ రిఫరెన్సెస్, అప్పుడు ఇచ్చిన కమిటీ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అవసరం లేదు మీకు. ప్రమోటింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, కనెక్టివిటీ, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, ఇవంతా ఒక 5 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు చెప్పొచ్చు. సో శివరామకృష్ణన్ కమిటీని మీరు తీసుకొని జస్టిఫై చేస్తూ డీసెంట్రలైజేషన్, ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు. ద కమిటీ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ అగెనిస్ట్ ఆఫ్ supersized single capital. That you can repeat it. The Shivaramakrishnan Committee or expert committee constituted by Government of India has not recommended supersized single capital, rather they recommended for decentralization. అప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకునిందంటే they have given more priority to the connectivity, because he understood, the experienced chief minister at that time has understood, if I have access to Raj Bhavan, High Court, Secretariat, CMO, heads of the departments, I can immediately take the decision and I can implement it. అంటే ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ అట్ ద హైయర్ లెవెల్లో ఈ ఆఫీసర్స్ అంతా ఇమీడియట్గా ఆన్ కాల్ అవైలబిలిటీలో ఉండాలి. నేను కాల్ చేసినప్పుడు కర్నూలులో ఉన్నా, నెట్ రాలేదు, వీడియో షేక్ అవుతుంది. సో ఇట్ మీన్స్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ వుడ్ బి ఈజీ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ హెడ్స్ అట్ ద సింగిల్ ప్లేస్. లేకపోతే వాళ్ళు అవైలబిలిటీలో ఉండాలా, వాళ్ళతో నేను మాట్లాడాలా, వాళ్ళకి చెప్పకపోతే మమ్మల్ని ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. సో ద డెసిషన్ ఈస్ మేడ్ యాజ్ ఎ యూనిలేటరలీ. సో గవర్నమెంట్ తీసుకున్న, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఫైల్ ఆన్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్, whom they will be calling? Either chief secretary no, secretary no, so sub secretary no, deputy secretary no, the commissioner no, పిలుస్తారు. అప్పుడు he has to travel all the way from విశాఖపట్నం టు కర్నూలు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోజు అసెంబ్లీ జరుగుతూ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి ఫైల్స్ అంతా ఎత్తుకొని మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలి. You are not having completely digitalized mode to come to the level that I can run the system anywhere, anytime. It's up to you. Whatever the way you want to substantiate it, you can substantiate it. As I mentioned that the District and Capital Sustainability Index promoted by or composed by Shivaramakrishnan Committee is based on 5 parameters: land, connectivity, risk and water, and regional development. Now they are quoting Shivaramakrishnan Committee, G.N. Rao Committee, Boston Consultancy Group recommendations in order to decentralize the capital. Now high powered committee, ఇంకా వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేసిందో లేదో ఎక్కడ నాకైతే న్యూస్ అయితే కనిపించలేదు. ఒకసారి న్యూస్ ఏమైనా ఉంటే చూసుకోండి పోయేటప్పటికి. So that's it from AP Bifurcation Act. Now we'll take up the important issues. Andhra Pradesh important issues. Visakhapatnam would be new capital. If you are from Andhra region, Northern Andhra region, so try to be balanced. అక్కడ మనకి ప్రభుత్వం చెప్తున్న వాదన ఏంటంటే, యూ కెన్ సే, యూ షుడ్ నాట్ సే ఆల్రెడీ సిటీ డెవలప్ అయిపోయింది, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, ఈజీ టు కనెక్టెడ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ అనే విశాఖపట్నంకి పొటెన్షియల్ ఉంది. ఇవంతా పొలిటికల్ వాదన, పొలిటికల్ substantiation. You can say, as per Shivaramakrishnan Committee recommendations, G.N. Rao Committee recommendations, the consultancy group, they have recommended decentralization of the administration. The Visakhapatnam already having the required facilities, it can be easily converted with the minimal expenditure to the tune of 1000 to 1500 crores. మనకేం కావాలి? రాజ్ భవన్ కావాలి, సెక్రటేరియట్ కావాలి, CMO office కావాలి. So you can easily convert Visakhapatnam as executive capital. Now in the modern time, the physical presence of
everyone is not required. You are having 5G, 6G technology. With video conference, you can connect with the required bureaucrats. You try to project other side of the coin. So in Amaravati, the existing capital, which you have more than 3,000 crores of acres, 30,000 acres of land, they mentioned that it is required 2 crore rupees for 1 acre of land. ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చిన న్యూస్లో కూడా సో చీఫ్ మినిస్టర్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక ఎకరాన్ని మేము డెవలప్ చేయాలంటే 2 కోట్లు కావాలి. దాదాపు 30,000 ఎకరాలు ఉంది, 50,000 ఎకరాలు ఉంది. ఇప్పుడు 50,000 ఎకరాలు ఇంటూ 2, almost 1 lakh crores of money is required. How can I get it? With 1,000 acres, I can run the administration from Visakhapatnam. That's the substantiation. The city is vibrant. So మనకి సో క్యాపిటల్ సిటీని రన్ చేయడానికి మనకి 10,000 acres to 20,000 acres రావాలి కదా. That is for greenfield capital city. It is brownfield capital city. There is a difference. Greenfield అంటే మొత్తం మీరు జనరేట్ చేస్తారు, మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు. But where is greenfield capital city, a brownfield capital city, you can identify the required critical infrastructure that is required and you can convert into a capital city. ఎందుకంటే విశాఖపట్నం కనెక్టివిటీ ఉంది, ఎయిర్ కనెక్టివిటీ ఉంది, వాటర్ కనెక్టివిటీ ఉంది, ల్యాండ్ కనెక్టివిటీ ఉంది. ఓన్లీ ద ట్రావెలింగ్ ఈస్ ద ఇష్యూ. See, only for the executive purpose, the people from Rayalaseema has to travel. For remaining purpose like legislature and legal issues, it is already well connected. అర్థమవుతుందా? సో మూడిట్లో 2 ఆల్రెడీ నీకు దగ్గరగా ఉన్నాయి, ఒకదానికి మాత్రమే నువ్వు ట్రావెల్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద సబ్స్టాన్షియేషన్. అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ ఏంటంటే సార్ ఆల్రెడీ విజయవాడలో, అమరావతిలో సమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్. Some infrastructure we have invested. The land has been pooled. The land has been pooled. The already existing infrastructure can be utilized for other purposes like training institutions, educational institutions, legislative institutions, research institutions. మనకి నల్సార్ క్యాంపస్ హైదరాబాద్లో ఉంది, నల్సార్ మనకి ఆంధ్రాలో లేదు. The central universities we don't have it. You can promote it. అట్లాంటివి మీరు సబ్స్టాన్షియేషన్ చేయొచ్చు. Because you have to support it, the present direction of the government. Is it clear? విశాఖపట్నం మీరు మీ యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటి అనేది. నెక్స్ట్ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటైజేషన్. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటైజేషన్ ఇది మంచిదా చెడునా, ప్రోస్ ఏంటి కాన్స్ అనేది అంతా మనం చెప్పనవసరం లేదు, ఆల్రెడీ సార్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఇది సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెంటర్ ఎంటర్ప్రైజ్, సెంట్రల్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్. సో ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ హ్యావింగ్ 100% stake. Government of India is having 100% stake. It is up to the government of India to privatize or disinvestment. The government has taken the decision that running the Visakhapatnam steel plant is causing the more damage. I could not able to run the system to generate the profit. Rather, I have decided to disinvestment and privatize completely. ఇక్కడ మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి మనం సజెషన్ చేయొచ్చు. బికాస్ ఇఫ్ యూ టేక్ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్, మనం ప్రభుత్వం పార్ట్నర్ కావచ్చు, కొంత మనం స్టేక్ కొనొచ్చు, కొన్నా కానీ ఉపయోగం ఉందా? ఆల్రెడీ యూ ఆర్ సేయింగ్ దట్ రన్నింగ్ దిస్ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఈస్ నాట్ ప్రాఫిటబుల్. Then why we need to invest in Visakhapatnam steel plant? Rather you have to go emotionally. Vishakha ukku, Andhrula hakku. So emotions does not work when it comes to business. Emotions does not work when it comes to business. Rather the government is promoting Kadapa steel plant. Kadapa steel plant lo now it is a greenfield steel plant. Recently the phase 1 operations has been inaugurated by Chief Minister. The investment to the tune of 8,000 crores is required to operationalize the Kadapa steel plant. The next issue is that Kadapa steel plant ఇప్పుడే నేను చెప్పాను కదా రీసెంట్గా సో ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేశారు. phase 1, phase 2, నెక్స్ట్ 10 phases ఉంటాయో తెలియదు, బట్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ యాస్ ఏ సో వెరీ ప్రెస్టీజియస్. 100% we are investing because the government of India is not responsive to this Kadapa steel plant.
So on one side you are losing Visakhapatnam steel plant, on another side you are bringing greenfield steel plant. Manaki Jammal Madugu region, if you are from Kadapa district, so try to know that there is a Jammal Madugu region near to that one. This Kadapa steel plant, they have laid the foundation stone. It will be a steel city. You said that it will be emerging as a steel city of Andhra Pradesh. It is having all the potentials. So మనకి దగ్గరలో ఇనుప ఖనిజం ఉంది, కనెక్టివిటీ ఉంది, అదేవిధంగా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని మనము సో ద ప్రైడ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫర్ ద అప్కమింగ్ అనేది చెప్పడానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నం. నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీకు జరుగుతున్న ఈ సెక్రటేరియట్ సిస్టమ్, వాలంటరీ సిస్టమ్ మీద మీ యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటి అని అడిగినప్పుడు ఇక్కడ బ్యాలెన్స్డ్గా చెప్పాలి. యూ ట్రై టు ఓపెన్ విత్ పాజిటివ్స్ ఆఫ్ ది సెక్రటేరియట్ సిస్టమ్. విలేజ్ ఆర్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ సిస్టమ్ ఏంటి పాజిటివ్స్? నో, ఇట్ ఇస్ యాక్సెసిబిలిటీ. ఫస్ట్ ఈస్ యాక్సెసిబిలిటీ. The governance at the doorstep, within 1 kilometer. All the government services you can access within the 1 kilometers. It will save time for the common people. Responsiveness, accountability, and eliminating the middleman. Challenges ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంకా మనకి రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ ది రోల్స్ అండ్ డ్యూటీస్. ఇంకా వాళ్ళకి మదర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఈ సచివాలయం సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఎవరికి రిపోర్ట్ చేయాలి? డ్యూయల్ రిపోర్టింగ్ అనేది మేజర్ ఇష్యూ. డ్యూయల్ రిపోర్టింగ్ ఈస్ ఏ మేజర్ ఇష్యూ. పే స్కేల్ రేషనలైజేషన్, ప్రమోషన్స్. ఈ ప్రమోషన్స్ ఎప్పుడు జరుగుతాయి? ఎంపీడీఓ సిస్టమ్ లాగా అవుతుందా అనేది చాలామందికి ఉన్న క్వశ్చన్. సో యూ హ్యావ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. ఇట్ విల్ బి ఏ ఇర్రీప్లేసబుల్ సిస్టమ్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్. రేపు వేరే ప్రభుత్వం వచ్చినా కానీ ఈ సచివాలయం సిస్టమ్ని ఎత్తేయడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్. మీకు ఆధార్ కార్డు కావాలన్నా, ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా, పెన్షన్ కావాలన్నా, లేకపోతే ఇంకొకటి కావాలన్నా, ఎలాంటి గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్కైనా నా ద సచివాలయం సిస్టమ్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ది బెనిఫిషరీస్. ఇంతకుముందుగా మార్క్ ఇంటర్వ్యూలో ఒక స్టూడెంట్ చెప్పాడు, మీ ఒపీనియన్ ఏంటంటే సార్ ముందు ఎలా అయ్యేది ఏంటంటే నేను ఎలిజిబుల్ అని ప్రభుత్వానికి చెప్పుకోవాలి, నాకు పెన్షన్ కావాలి, ఇల్లు కావాలి, పట్టా కావాలనేది నేను ప్రభుత్వానికి అర్జీ పెట్టుకొని ప్రభుత్వ ఆఫీసెస్కి నేను వెళ్తే నాకు వచ్చేది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రభుత్వమే నువ్వు ఎలిజిబుల్లా కాదా, దట్ ఈస్ ద మేక్ ఓవర్, షిఫ్ట్ ఓవర్, ద సిగ్నిఫికెంట్ షిఫ్ట్. నువ్వు ఎలిజిబుల్, నీకు ఈ స్కీమ్ వస్తుందా అనేది ప్రభుత్వమే ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంది. సో దట్ ఈస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ఆస్పెక్ట్. డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ ఎ కమెండబుల్ వర్క్ ఫ్రమ్ సచివాలయం సిస్టమ్. మనకి అది ఓవర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనేది మాత్రం ఇప్పుడు ఉంది. సరే ఎక్స్పెన్సివ్, ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఏమేంటి, ఒక 10 లక్షలు అనేది అయిపోతుంది ప్రతి నెలకి. ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఒక సచివాలయం సిస్టమ్ రన్ చేయాలంటే? ఎంతమంది ఉన్నారు? 10 మంది ఉన్నారా? 10 మంది ఉన్నారు, వాళ్ళకి శాలరీస్ 30,000 అనుకోండి. 3 లక్షల నుంచి ఇంకా దానికి రెంటు, దానికి పవర్ బిల్లు, ఇంటర్నెట్ ఛార్జెస్ అవి ఇవి కలిపితే దాదాపు 6 లక్షల నుంచి 10 లక్షల వరకు ఖర్చు అయ్యే ఒక సచివాలయానికి. దాన్ని కానీ అట్లీస్ట్ 50% కానీ మీరు జనరేట్ చేయగలిగితే దట్ విల్ బి సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా సచివాలయం చేసుకోవచ్చు. స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ డ్యూటీ విచ్ ఇస్ ఎ ఇన్కమ్ జనరేటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అండ్ ప్రైవేట్ సర్వీసెస్ లైక్ యువర్ టికెట్ బుకింగ్, రైల్వే బుకింగ్, మూవీ టికెట్స్ బుకింగ్, ఇవంతా కూడా మనం చేయగలిగితే యూ విల్ బి జనరేటింగ్ అట్లీస్ట్ సమ్ రెవెన్యూ. ఎందుకంటే కొన్ని సచివాలయం సిస్టమ్స్లో ఒక నెలలో ఒక 10 రోజులు మీకు వర్క్ ఉంటుంది, రిమైనింగ్ 20 days అనేది వర్క్ అనేది డల్గా ఉంటుంది. ఆ టైంలో యూ కెన్ జనరేట్ ద ఆగ్మెంటెడ్ రెవెన్యూ, యూ కెన్ సే దట్ వన్. దెన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వాలంటరీ సిస్టమ్ ఈస్ ఫర్దర్ ఎక్స్టెండెడ్ లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ. సచివాలయం సిస్టమ్ ఏంటి? లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ. What about voluntary system? It is extended last mile connectivity. మీరు బస్ స్టాప్లో దిగి, బస్ స్టాండ్ మీ ఇంటి దగ్గర ఉందనుకోండి, మీ విలేజ్ దగ్గరగా ఉందనుకోండి, అక్కడ దిగి మీరు నడుచుకొని వెళ్ళాలా, మళ్ళీ ఆటోలో వెళ్ళాలా, సైకిల్లో వెళ్ళాలా, బైక్లో వెళ్ళాలా అనేది వాలంటరీ సిస్టమ్. దిస్ వాలంటరీ సిస్టమ్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే స్పీడీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద స్కీమ్. ప్రతి 50
హౌసెస్కి ఒక వాలంటీర్ ఉండడం వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే స్పీడీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది స్కీమ్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది బెనిఫిషరీస్, వ్యాలిడేషన్ ఆఫ్ ది డేటాబేస్, మనకి ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే ఈ వాలంటీర్స్కి సర్వీస్ రూల్స్ లేకపోవడం వల్ల అకౌంటబిలిటీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ జీరో. What if volunteer is misusing the database? The government cannot take any action. I'm not a regular employee. You're just giving honorarium. మీకు గౌరవ వేతనం ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేసినా మీరు అకౌంటబిలిటీ లేదు. If you want to bring this voluntary system into the system, you have to make it as a accountability through the name of service rules and regulations. ఈ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ ఎందుకు భయపడుతున్నారంటే ఒక్క సర్వీస్ రూల్స్తో తప్ప మిగిలినంతా దేనికి భయపడరు. ఒకవేళ దొరికితే మీకు సస్పెండో, ప్రమోషనో, డిమోషనో, లేకపోతే ఇవన్నీ మీ యాన్యువల్ కాన్ఫిడెన్షియల్ రిపోర్ట్స్లో మీకు ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ అనేది నెగిటివ్గా ఉంటే ఇట్ విల్ బి రిమార్క్ ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ 20 years or 30 years. అందుకోసం తప్ప ఇంక దేనికి భయపడరు. అవునా? సో ద వాలంటరీ సిస్టమ్ వస్తున్న అలిగేషన్స్ ఏంటి? మీరేం చెప్పచ్చు అంటే సో అకౌంటబిలిటీ, we can bring the service rules. నెక్స్ట్ ఈస్ నవరత్నాలు ఇప్పుడు స్టేటస్ ఏంటి, ఏ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి? వీఆర్ ఆస్కింగ్ టు ద మాక్ ఇంటర్వ్యూ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో, కెన్ యూ టెల్ మీ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ నవరత్న స్కీమ్స్ అంటే ఒకటి రెండు చెప్పేసి ఆగిపోతున్నాను. సో ట్రై టు నో అట్లీస్ట్ 5 నవరత్న స్కీమ్స్. అలానే 9 చెప్పేద్దాన్ని. ఎస్, రైతు భరోసా అలా చెప్పినారనుకోండి మీరు పిడేసుకొని వచ్చినట్లు అనుకుంటారు. యూ హ్యావ్ టు బి న్యాచురల్. సో నవరత్నాల్లో దాదాపు 9 స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ ఆఫ్ వెల్ఫేరిజం. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అగ్రికల్చర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ రైతు భరోసా. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎడ్యుకేషన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అమ్మఒడి. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ వైఎస్ఆర్ ఆసరా, వైఎస్ఆర్ చేయూత. లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్. అంతేగాని లిస్ట్ అవుట్ చేయొద్దండి. You have to categorize sector and tell it, then it will be more effective. SDG కూడా మీరు మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ నవరత్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే నేను రీసెంట్గా చెప్పాను కదా, రీసెంట్లీ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ రిలీజ్డ్ బై నీతి ఆయోగ్. ద పావర్టీ లెవెల్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ reduced from 11% to 6%. Even when it comes to SDG goals, we are in the number 1. When it comes to number 1 ఏంటి, నెంబర్ 1 నెంబర్ 4? నెంబర్ 4. నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 అవి మనం చెప్పాను అనుకుంటా లాస్ట్ క్లాస్లో, అవి లింక్ చేసుకుని ఒకసారి రిఫర్ చేసుకోండి. సో అట్ ద సేమ్ టైం నవరత్నాల్లో మనకి బెనిఫిట్ ఏంటంటే దాదాపు ఇప్పటి వరకు మనకి 2,25,000 కోట్లు మనం ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశాము. అది మిస్యూజ్ అవుతుందా, యూజ్ అవుతుందా అనేది మీరు సబ్స్టాన్షియేషన్ చేయాలి. సో నవరత్నాల ఇంప్లిమెంటేషన్లో మనకు వచ్చే ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే, సార్ నవరత్నాల్లోనే మనకు ఒక ఇయర్లీ బడ్జెట్ మోర్ దాన్ 50,000 crores ఉంది. బడ్జెట్ కన్స్ట్రెయింట్స్ లేకపోతే వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ అనేది మీ పాయింట్ ఉంటే చాలు. సో వీ హ్యావ్ టు ఆర్గ్యుమెంట్ ద రిక్వైర్డ్ రెవెన్యూ సో ప్యారలల్ టు ద డిమాండ్ ఆఫ్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది నవరత్నాలు. నెక్స్ట్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ద గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమిట్ ఇన్ విశాఖపట్నం. ఇక్కడ దీని యొక్క థీమ్ ఏంటి, దీని యొక్క పొటెన్షియల్ ఏంటి అనేది మీరు ఒక్కసారి చూసుకోవాలి. ద అబండెన్స్ టు ప్రాస్పెరిటీ. ద థీమ్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ సమిట్ ఈస్ దట్ అబండెన్స్ టు ప్రాస్పెరిటీ. దాదాపు 13 లక్షల కోట్లు ద ఎంఓయూస్ జరిగాయి. అవంతా మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుందా, రియాలిటీ అవుతుందా అనేది ఆ ఎంఓయూలో ఇచ్చిన డిమాండ్స్. నేను ఇక్కడ స్టీల్ ప్లాంట్ పెడతా, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పెడతా, ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్ పెడతాను, మాకు ల్యాండ్ ఇవ్వండి, కన్సెషన్ ఇవ్వండి అనేది ప్రభుత్వం ప్రొయాక్టివ్నెస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. వెదర్ దిస్ 13 lakh crores of committed investment would really become investment or not would be based on the government responsiveness. In order to substantiate it, how much we got this is that the reason is that we have ease of doing business. లో మనము దాదాపు 97%, 97.8 score out of 100. And for 3 consecutive years, Andhra Pradesh has ranked number 1. Almost state reforms action plan, we have recommended more than 301 reforms and the government has accepted 300 reforms. అనేది మీ యొక్క సబ్స్టాన్షియేషన్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ సిస్టమ్. మీకు స్పందన ఉంది.
సురక్ష ఉంది. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి. స్పందన అనేది మనకి గవర్నమెంట్లో ఏమన్నా ఒక కంప్లైంట్ వస్తే ఇమీడియట్గా రిడ్రెసల్ చేసి ఫోటో పెట్టాలి. టైం లైన్ ఏమైనా ఉందా స్పందనకి? 72 hours. If you educate about Spandana to entire state population, that's it. స్పందన యాప్, స్పందనలో మీరు ఒక జస్ట్ ఇక్కడ మాకు ఇష్యూ ఉందనేసి మీరు గార్బేజ్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు వచ్చి తీయాలి. ఇప్పుడు స్పందన బదులు ఇప్పుడు జగన్ అన్నకి చెబుదాం. సో జగన్ అన్నకు చెబుదాం. ఇప్పుడు జగన్ అన్న సురక్ష అన్న అపోజిషన్ పార్టీస్ కూడా ఇప్పుడు మేము ఇస్తాం, రండి రిజిస్టర్ అవ్వండి, ఓటేయండి అనేది సురక్ష. సో సురక్ష ఫర్ including the excluded beneficiaries. After elections they will exclude, now they will include. So as I mentioned that the next point is that Duggarajapatnam port, ఈ దుగ్గరాజపట్నం ఎందుకు ఆపేసామంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్. సో రైస్ టు ద పులికాట్ లేక్ దగ్గరగా ఉండడం వల్ల దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ పులికాట్ లేక్ మీద పడుతుందనేసి Government of India has not cleared the environmental clearances, rather they have identified Ramayapatnam port to the tune of more than 14,000 crores, Ramayapatnam port. So liquor policy, మనకు ఆల్రెడీ న్యూ లిక్కర్ పాలసీ సెప్టెంబర్ 2022లో ఇనిషియేట్ చేసినట్లున్నారు, ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. ఈ లిక్కర్ పాలసీ మీకు తెలిసింది కదా, నవరత్నాల్లో మద్యపాన నిషేధం అనేది ఒక నవరత్నం. ఈ నవరత్నం ఇప్పుడు మనకి డైమండ్ రత్నంగా మారింది. ఎందుకంటే 18,000 crores మనకి రెవెన్యూ ఒక లిక్కర్ నుంచే వస్తుంది. ఈ లిక్కర్ పాలసీని మీరు సబ్స్టాన్షియేషన్ చేయాలి. హౌ టు సబ్స్టాన్షియేట్ దిస్ లిక్కర్ పాలసీ? నౌ మనం ఏం చెప్పాం, ప్రొహిబిషన్ నుంచి రెగ్యులేషన్. దీని మెయిన్ ఏంటంటే ప్రొహిబిషన్ టు రెగ్యులేషన్. ఈ లిక్కర్ పాలసీలో హైలైట్స్ అని ఎతికితే ఎక్కడ దొరకలేదు నాకు. జస్ట్ దే కన్ఫైన్ టు ద ఇంప్లిమెంటేషనల్ ఇష్యూస్. కానీ మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, యాజ్ పర్ లిక్కర్ పాలసీ, quality control of liquor first and foremost is quality control. You have to curtail the spurious liquor. There is a 3-level quality checkup for all the brands approved by government of Andhra Pradesh. First is quality. There is a special excise bureau. They have constituted special excise bureau, SCB అంటాము. ఈ ఎస్సీబీకి విస్తృతమైన పరిధులు ఇచ్చారు. క్వాలిటీ కంట్రోల్ అనేది ఉంది. ఇంప్లిమెంటేషన్ సెకండరీ. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ పాలసీ. ఫారిన్ లిక్కర్, ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ బికాస్ AP new liquor policy, I'm confining to first one is quality control. They mentioned that there is a 3-level quality check. No. There is one incident recently happened. There are 25 people died. ఇది ఒక అదేంటది, కల్తీ సారాకి ఒక ప్లేస్ లేదో ఉంది, జంగారెడ్డి. మీ ఊర్లోనే అది? ఓకే. యూ కన్ఫైన్ టు ద వాట్ ఎవర్ పేపర్లో ఉన్నది చెప్పండి. ఫస్ట్ ఇది ఇన్ ద 3-level క్వాలిటీ చెకప్ సో దట్ వీ కెన్ కర్టైల్. సో కల్తీ సారాన్ని అరికట్టడానికి సో SCB స్పెషల్ ఎక్సైజ్ బ్యూరో అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాము. ఇది ఏం చేస్తుందంటే క్వాలిటీ చెక్ రెగ్యులర్ టైమ్గా, అంటే న్యూ బ్రాండ్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని క్వాలిటీ కంట్రోల్ చేసి ఏది పెట్టాలి ఏది ఉంచేయాలి అనేది ఒకటి. నెక్స్ట్ వచ్చి రెగ్యులేషన్, ఎక్కడ పడితే అక్కడ బెల్ట్ షాపులు లేకుండా కన్ఫైనింగ్ టు ద సర్టన్ ప్లేసెస్. ద థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ దట్ సో not allowing the private players, the government itself will run it. And they also mentioned that it is a cashless complete digitalization అనేది మెన్షన్ చేశారు. These are certain positives of liquor policy. Unfortunately, the Honorable Chief Minister mentioned that whatever the revenue I'll be getting from liquor policy, I'll be using it for welfareism like Amma Odi. ఓకేనా? సో ఫాదర్ తాగి డబ్బులు ఇస్తే అదే అమౌంట్ అమ్మకు వస్తుంది, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ చైల్డ్. క్లియర్? సో యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టాన్షియేట్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఈస్ గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ స్కీమ్.
సో ముందు ఈ జీపీఎస్ మీద వ్యతిరేకత వచ్చినా కానీ ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా జీపీఎస్ మంచిగానే ఉంది. ఎందుకంటే రాజస్థాన్లో ఓపీఎస్ ఇంప్లిమెంటేషన్కి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు, ఎన్పిఎస్ నుంచి ఆర్ సిపిఎస్ నుంచి. సో కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ సిస్టమ్ నుంచి రీసెంట్గా రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే మేము ఓపీఎస్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నాము. వాట్ ఆర్ ద హైలైట్స్ ఆఫ్ ఓపీఎస్? ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్లో మీరు ప్రభుత్వ ఎంప్లాయీ అయితే మీరు పెన్షన్కి మీరు కంట్రిబ్యూట్ చేయని అవసరం లేదు. పెన్షన్కి మీ శాలరీలో డిడక్షన్ ఉండవు. ప్రీవియస్ దోస్ ఎంప్లాయీస్ జాయిన్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ ప్రియర్ టు 2004, 2004 ముందు జాయిన్ అయిన సర్వీస్లో వాళ్ళకి ఎలా ఉండేదంటే పెన్షన్కి కంట్రిబ్యూషన్ చేసే పని లేదు. ఇట్ విల్ బీ లాస్ట్లో మీరు ఎప్పుడైతే రిటైర్మెంట్ అవుతుందో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీ లాస్ట్ గ్రాండ్ శాలరీలో 50% అనేది మీకు వస్తుంది ఓపీఎస్. సో పెన్షన్ కంట్రిబ్యూషన్ అవసరం లేదు. 50% ఆఫ్ యువర్ లాస్ట్ గ్రాండ్ శాలరీ హౌ మచ్ అనేది ఎంత అవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి వేరింగ్ బేస్డ్ ఆన్ లెంత్ ఆఫ్ యువర్ సర్వీస్ అండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ లాస్ట్ 10 months ఆఫ్ యువర్ శాలరీ విల్ బి టేకెన్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఓపీఎస్. అదే స్కీమ్ని రాజస్థాన్ మళ్ళీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తుంది. మనకి రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే అలా ఇవ్వడం వల్ల సో ఇట్ విల్ బి ఎంకరేజింగ్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ, ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది, అందుకోసమే నేను ఓపీఎస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నాము. Even the Congress government is promising in certain states that will be implementing OPS scheme. The disadvantage ఏంటంటే పెన్షన్స్ శాలరీస్కే వస్తున్న రాష్ట్ర బడ్జెట్ అంతా సరిపోతుంది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ ఓపీఎస్ కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే వచ్చిన బడ్జెట్ దానికి కూడా సరిపోదనేది వాదన. ఇప్పుడు కాదు, ఇంకా 10 సంవత్సరాల తర్వాత. దాని ప్లేస్లో ఏం తీసుకుని వచ్చిందంటే సిపిఎస్, కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ సిస్టమ్. నువ్వు కొంత కంట్రిబ్యూట్ చేయి, నేను కొంత కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను. Let you contribute 10%. I will also give 10%. Whatever the pension contribution is contributed, I will be investing in certain funds. అది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కావచ్చు, అది కావచ్చు, ఇది కావచ్చు, బాండ్స్ కావచ్చు. సో వచ్చిన అమౌంట్ని మళ్ళీ నీకు 40% at the time of retirement you will take up. Remaining 60% it will be appropriated as a salary, as a pension. So they mentioned that the CPS will be having advantages. Disadvantages ఏంటంటే మార్కెట్ ఫ్లక్చువేషన్స్కి లింక్ అవ్వడం వల్ల సో మనం అనుకున్నది వస్తుందా, తగ్గుతుందా, పెరుగుతుందా, ఇట్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ షేర్ మార్కెట్. అంటే మీరు 100 రూపాయలు కంట్రిబ్యూట్ చేశారనుకోండి, మనకి 12% ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అదే ఇది, అది 14% అవ్వచ్చు, 0% అవ్వచ్చు, 3% అవ్వచ్చు, అలా వెళ్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ అనేది ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది మనం ఎక్కడ పెట్టాలి, ఎంత పెట్టాలి అనేది. పిఆర్డిఏ, పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ అనేది మనకి డిసైడ్ అవుతుంది. దాని ప్లేస్లో సో జగన్ ఇచ్చిన హామీ ఏంటంటే ఐ విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్ ఓపీఎస్. అదేముందన్నా ఒక్క సంతకంతో చేసేస్తాననేసి పబ్లిక్ మీటింగ్లో ఇచ్చిన ప్రామిస్, దాని ఏమైందంటే నేను చదువుకోలేదప్పుడు, చూసుకోలేదప్పుడు. ఒకవేళ ఓపీఎస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే నవరత్నాలు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేను, 10 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రభుత్వమే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేదు. సో అప్పుడు నేను చదవలేదు కాబట్టి సిలబస్లో అది నేను చూసుకోలేదు, ఓన్లీ హైలైట్స్ చదివినాను. ఇప్పుడు జీపీఎస్కి వెళ్తున్నాను, గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ స్కీమ్. దాని అర్థం ఏంటంటే గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ స్కీమ్లో సిపిఎస్ లాగానే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూటరీ. దెర్ ఆర్ 2 ఆప్షన్స్. ఒకటేంటంటే నీకు 33% ఆఫ్ లాస్ట్ గ్రాండ్ శాలరీ కావాలా, అయితే 10% కంట్రిబ్యూట్ చేయి. నీకు 40% కావాలా, అయితే 14% కంట్రిబ్యూట్ చేయి. దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. ఎయిదర్ యూ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ 33% ఆఫ్ యువర్ లాస్ట్ గ్రాండ్ శాలరీ ఆర్ 40% ఆఫ్ యువర్ లాస్ట్ గ్రాండ్ శాలరీ. If I want 40%, I have to contribute every month 14%. No, it will be fine that if I get 33%, I can contribute 10%. Option అనేది మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి. That is known as GPS, Guaranteed Pension Scheme. వచ్చిన ప్రొసీడింగ్స్ అది మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెడతారా, అసెట్స్లో పెడతారా అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ కాదు. గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రామిసింగ్ దట్ once I retire, I will be getting 33% of my last grant salary or 40%. Now the central government is also exercising or examining this GPS system. ఎంప్లాయ్కి ఏం కావాలి, నాకు భరోసా కావాలి. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ నాకు ఎంత వస్తుంది. సో నా లాస్ట్ గ్రాండ్ సాలరీ 2 లక్షలు అయితే ఎంత వస్తుంది, నాకు అప్పుడు 80,000 వస్తుంది.
If my last dance salary is 3 lakhs, I'll be getting almost 1,20,000. It's a psychological drama. I can say it is a psychological drama. So it is more or less similar to your CPS. It is more or less similar to your CPS. But I'm guaranteeing that you will be getting this much amount. నాకేం తెలుసు అప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటుందా, డిఫ్లేషన్ ఉంటుందా, మార్కెట్ బాగుంటుందా, ఇప్పుడు పిఆర్డిఎఫ్ ఇన్వెస్ట్ చేసినవంతా అది మోర్ దాన్ ఇంట్రెస్ట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రేట్ కంత ఎక్కువ ఉంటుందా అనేది ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఎస్టిమేషన్, బట్ రేదర్ దిస్ వన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎస్టిమేషన్. నాకు 40% వస్తుంది, 33% వస్తుంది అనేది ఒక సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్లో దిస్ జీపీఎస్ సిస్టమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు వర్క్. సో ద పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే రీసెంట్గా ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ, యూనియన్ మినిస్ట్రీ కూడా, so we are examining the Andhra Pradesh GPS system, we may consider after proposal. ఇంకోటి ఏం చెప్పిందంటే మనకి స్టేట్ పే రివిజన్ కమిషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఫిట్మెంట్ అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మనకి ప్రతి 10 సంవత్సరాలకి ఒకసారి పే రివిజన్ జరుగుతుంది, కానీ స్టేట్స్లో ఇచ్చి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పే రివిజన్ జరుగుతుంది. సో ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీపీఎస్ ఆల్సో ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెడ్ దట్ విల్ బి ఫాలోయింగ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మోడల్ ఆఫ్ 10% once pay revision. That's it, AP important issues. Now let's have look on రాయలసీమ. రాయలసీమ నుంచి చాలామంది అభ్యర్థులు ఉన్నారు, అదేవిధంగా బోర్డులో కూడా చాలామంది రాయలసీమ బోర్డు మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ 80 ప్రొఫైల్స్లో మేము ఇంటరాక్షన్స్లో చాలామంది అనంతపూర్, కడప, కర్నూలు, అన్నమయ్య డిస్ట్రిక్ట్, చిత్తూరు, తిరుపతి ఇట్లాంటి జిల్లాల నుంచి వచ్చున్నారు. సో అదేవిధంగా మనం బోర్డు మెంబర్స్లో చూస్తున్నా కానీ ఎక్కువ మంది బోర్డ్ మెంబర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ రాయలసీమ, కడప, కర్నూలు నుంచి ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. సో లెట్ us హ్యావ్ లుక్ ఆన్ రాయలసీమ. సో రాయలసీమలో మీరు బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఎందుకు, పొటెన్షియల్ ఏంటి అనేది పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్. బ్యాక్వర్డ్నెస్ అని వచ్చినప్పుడు మీకు యూ కెన్ స్ట్రక్చరైజ్ యువర్ ఆన్సర్ దట్ రాయలసీమ ఈస్ హ్యావింగ్ హిస్టారికల్ రీజన్స్, geographical reasons as well as political reasons. When I say geographical reasons, you can say it is a rain shadow region. Though the soil is fertile, always it is having moisture deficient. వర్షపాత డెఫిషియన్సీ అనేది లోట్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. పెరీనియల్ రివర్స్ లేవు, ఇంకొక సబ్స్టాన్షియేషన్. సిగ్నిఫికెంట్ డ్యామ్స్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఈ హంద్రీనీవా, గాలేరు నగిరి ఇంకా ప్రాజెక్ట్స్ అనేది మనకు కంప్లీట్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఏ సెమీ ఎరిడ్ రీజన్, ఆల్రెడీ వాటర్ డెఫిషియెంట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ అష్యూర్డ్ dams in order to irrigate the Rayalaseema districts, which is escalating semi-arid to arid region. ఇంకొక అట్లే రాయలసీమని ఇంకొక 5 సంవత్సరాలు వదిలేసినామంటే డెజర్ట్ని చూడడానికి, ఎడారిని చూడడానికి మీరు రాజస్థాన్కి వెళ్ళిన అవసరం లేదు, రాయలసీమకి వెళ్తే సరిపోతుంది. ఓకే, దానికి సప్లిమెంటరీగా పొటెన్షియల్ ఏంటంటే హార్టికల్చర్, మైక్రో ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్. అప్పుడు రెయిన్ గన్స్ చంద్రబాబు పాలనలో, ముందు టీడీపీ ప్రభుత్వంలో మీరు గమనించినట్లయితే రెయిన్ గన్స్ యూస్ చేసి పంటని బ్రతికించామనేది అప్పుడు మనకి న్యూస్లో ఉన్న ఇష్యూ. సో ద పొటెన్షియల్ ఈస్ హార్టికల్చరల్ క్రాప్స్, వెజిటేబుల్స్, హార్టికల్చరల్ క్రాప్స్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ కెన్ ఆల్సో సే దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ టూరిజం పొటెన్షియల్, renewable energy potential, both wind and solar energy. The world's largest solar energy storing capacity has been recently inaugurated in the district of Kurnool. నేను చెప్పాను కదా, మనకి 25 gigawatts ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్స్టాల్ కెపాసిటీ ఉంది రాయలసీమలో. దాంట్లో దాదాపు 9 gigawatts అనేది మనకి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో. సో 50% ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సోలార్, 50% ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ విండ్ ఎనర్జీ. సో దట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ రాయలసీమ. పొలిటికల్గా వచ్చినప్పుడు ఈ కామన్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, ఏమని? మెజారిటీ ఆఫ్ ది లీడర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ రాయలసీమ, ఎక్కువ మంది చీఫ్ మినిస్టర్స్ రాయలసీమ, ఎందుకు అక్కడ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఉందంటే, సో యాజ్ ఎ చీఫ్ మినిస్టర్ హీ హ్యాస్ టు టేక్ ద బ్యాలెన్స్డ్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద రీజన్స్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ duty and responsibility of the chief minister. It doesn't mean that if I am coming from Rayalaseema, I have to take care of only Rayalaseema. I should not neglect other regions. Adi meer cheppochu. As a chief minister, he is having both responsibility as well as limitations. Though the policy implementation has been taken, the natural factors is limiting the backwardness of the Rayalaseema. But in the recent times, establishment of Kia Motors and the promotion of renewable energy, promotion of tourism,
ప్రమోషన్ ఆఫ్ హార్టికల్చరల్ యూనివర్సిటీ, మనకి హార్టికల్చరల్ యూనివర్సిటీ రాజంపేట ఇక్కడ ఉంది ఒకటి. Central University, educational institutions, now we are promoting. So in coming days, the Rayalaseema may become so one of the economic educational hub of the state of Andhra Pradesh. Alla meer substantiation cheyandi. These are common questions, be prepared. Next, Kadapa steel plant gurinchi nenu cheppanu kada. ఈ చిత్తూరు డైరీ ఇష్యూ ఎందుకు చిత్తూరులోనే పెద్ద ఇష్యూ అవుతుందంటే మీకు తెలిసిన ఇష్యూనే. సో ఈ కొన్ని పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించిన డైరీ యూనిట్స్ని చెక్ పెట్టాలా లేదా అనేది పక్కన పెడితే మనకి చిత్తూరులో సో ఈ అనిమల్ హస్బెండరీకి ప్రయారిటీ మీకు కనిపిస్తుంది. అనిమల్ హస్బెండరీకి ప్రయారిటీ కనిపిస్తుంది. విజయ డైరీ అనేది స్టేట్ కోఆపరేటివ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ నౌ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ అమూల్ నౌ దే హ్యావ్ ఓపెన్ సో డైరీ. ఈ డైరీ ఎందుకు అమూల్తోనే వెళ్తుందని మీరు అడిగినప్పుడు యూ కెన్ సే దట్ అమూల్ ఈస్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది సక్సెస్ఫుల్ బ్రాండ్. దే హ్యావ్ ద కాంపిటెన్సీ, టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద MOU విత్ అమూల్ ఇన్ కమింగ్ డేస్ యూ మే హ్యావ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఈ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ కంతా మీరు టచ్ చేయద్దండి. నిన్న మీరు గమనించినట్లయితే దెర్ ఇస్ ఎ ఫుల్ పేజ్ యాడ్ బై చిట్ ఫండ్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ మీరు అయితే గమనించండి అనేది హిందూలో ఫస్ట్ టైం ఐ హావ్ రెడ్. ద గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆన్ వన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ, ఫుల్ పేజ్ యాడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ యువర్ లార్డ్ రామా స్టాచ్యూ ఇన్ కర్నూల్. ఇక్కడ మీరు కర్నూలు నుంచి అయితే ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ సే ఇట్స్ 108 Rama stone statue. Say stone statue. It will be largest stone statue in the country if completed. Galeru Nagari Sujala Sravanti, Handri Niva Sujala Sravanti. ఈ రెండు ప్రాజెక్ట్స్ రాయలసీమకి సంబంధించినవే. రెండు ప్రాజెక్ట్స్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషనే. విల్ బి డ్రాయింగ్ ద సర్ప్లస్ వాటర్ ఫ్రమ్ కృష్ణా రివర్, ప్రొవైడింగ్ ఇరిగేషన్ అండ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్. More than 4,500 crores. సో ఈ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రాయలసీమలో మీరు ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు కియా మోటార్స్ ఉంది, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఉంది, ఆల్మోస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ IIT కానీ IISCR కానీ, ఇంకేమున్నాయి IIIT, శ్రీ సిటీ. Now almost 2 industrial corridors are passing through Rayalaseema. These are certain substantiation you can make it. So your Hyderabad Bengaluru industrial corridor, Chennai Bengaluru industrial corridor passing through Rayalaseema districts. So that's it about Andhra Pradesh issues and Rayalaseema issues. I hope we have given quality information and it is more than required and sufficient also. I can confidently say that whatever the information we have been giving in the name of DAF enrichment and academic board interactions, mock board preparations, as well as perspective building sessions, and also we have shared one Telegram channel, all important documents at OneDrive. I think you would have received one message also. నేను చెప్పిన వీడియోస్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ PPTs కానీ అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఒకే డ్రైవ్లో ఇచ్చాము. మీరు చూసుకోవాలంటే ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, సో you'll be having one more session tomorrow that will complete the perspective building sessions. So one correction I wish to inform that you have attestation form అనేది మీకు మెన్షన్ చేశారు. ఆ అటెస్టేషన్ ఫామ్లో మీకు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్, I wish to tell one important column. There is one work experience column where you have to mention your experience of work. మీరు ఇక్కడ ఈ అటెస్టేషన్ ఫామ్ యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే మీరు సర్వీస్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత ఒక ఆటోమేటిక్ ఇంక్రిమెంట్ అనేది మీకు పడుతుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత ఒక ఆటోమేటిక్ శాలరీ ఇంక్రిమెంట్ అనేది పడుతుంది. కానీ ప్రొబేషన్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే యువర్ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. పోలీస్ వెరిఫికేషన్ అనేది మీకు ఈ అటెస్టేషన్ ఫామ్లో పెట్టిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పోలీస్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే దట్ ఐ వర్క్డ్ యాజ్ సో అండ్ సో in certain place or company, the police will go to certain company or whatever the information that you have disclosed, they will be validating ఇది కరెక్టా కాదా. సో మీకు సెకండ్ ఇంక్రిమెంట్ ప్రొబేషన్ డిక్లేర్ అవ్వాలంటే పోలీస్ వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ అవ్వాలి.
అయితేనే మీకు పోలీస్ వెరిఫికేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది, ప్రొబేషన్ అనేది డిక్లేర్ అవుతుంది. అప్పటి వరకు మీరు నాయిస్ చేయకూడదు ఎవరి మీద. కొంతమంది వస్తున్నారు ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు, విఆర్ఓ గాను, సబ్ రిజిస్ట్రార్ గాను, లేకపోతే ఇంకొక డెసిగ్నేషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళంతా ప్రభుత్వం మీద ఉన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతా చూపిస్తున్నారు. సో వీ హ్యావ్ బీన్ రిమైండింగ్ దట్ బీ బ్యాలెన్స్డ్. అంటే మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే రేపు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ ఓకే టు బీ ప్రో గవర్నమెంట్, అంతేగాని కంప్లీట్గా ఐ మీన్ బీటింగ్ ద డ్రమ్ చేయొద్దండి. బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండండి, బ్యాలెన్స్డ్గా చెప్పండి, డిప్లొమాటిక్గా ఆన్సర్స్ చెప్పండి. Clear? So one more information is that Team CivicCentre is also providing the extended last mile connectivity. If you are reaching Vijayawada by bus or by train or by flight, you can call up the number, you can also register, you can stay. No, I am saying that అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా, సో ఒకరోజు ముందుగానే చేరుకొని ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ డన్ యువర్ ప్రిపరేషన్. 2 days, రేపు ఇంటర్వ్యూ ఉందంటే ఒకరోజు ముందే చేరుకొని, సో అక్కడ పీస్ఫుల్గా స్టే చేసి ఇంటర్వ్యూ కంప్లీట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ రోజు మీకు మెడికల్ ఉంటుంది కాబట్టి మెడికల్ ఇంటర్వ్యూ చేసుకొని మీరు ప్రశాంతంగా వెళ్ళొచ్చు. ఇఫ్ యూఆర్ ఫ్రమ్ ఉమెన్ క్యాండిడేట్, వీఆర్ అలౌవింగ్ 1 అకంపెనీ. మీరు మీ ఫ్రెండ్ కానీ పేరెంట్స్ అయినా ఒకరిని తీసుకొని రావచ్చు. సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కమ్యూనికేటెడ్ ద సేమ్. లెట్ us యూటిలైజ్ ది సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై టీమ్ CivicCentre. అంటే ఇక్కడ 2 ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి. గివ్ మోర్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్, గివ్ మోర్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్. ఇఫ్ యు ఆర్ అఫోర్డబుల్, ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ అఫోర్డబుల్ ఓన్లీ యూ కెన్ వియర్ సూట్. బ్లేజర్స్ అవాయిడ్ చేయండి. సో లేడీస్ అయితే ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్ టు వియర్ డీసెంట్ కాటన్ ఆర్ ఎనీ శారీ. జెంట్స్ అయితే మీరు ఫార్మల్గా వెళ్ళొచ్చు. అఫోర్డబుల్ అయితే యూ వియర్ ద సూట్. సూట్ వేర్ చేసి కూడా మీరు క్యారీ చేసి ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. అక్కడికి వెళ్ళి స్టిఫ్గా ఉండి కూర్చోవడానికి ఇబ్బంది పడి టై కూడా పెట్టుకోవడానికి మీకు ప్రాక్టీస్ లేకపోతే ఎలా ఉంటుందంటే, కొన్నిసార్లు మన పొలిటికల్ లీడర్స్ సూట్ వేసుకొని అమెరికాకి వెళ్తూ ఉంటారు, అది సెట్ అవ్వదు, సూట్ అవ్వదు. అట్లాంటి కాకుండా ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ సూట్, యూ వేర్ ఇట్. ఇట్ విల్ బి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి మార్నింగ్లో 15 మందిలో ఒక 5 మంది అన్న 6 మంది అన్న సూట్తో కనిపిస్తుంటారు. సో జస్ట్ ఇట్ విల్ గివ్ వాల్యూ టు యువర్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు నేను ఇదే ఇట్లా కాకుండా సూట్ వేసుకొని వచ్చి పెద్ద హడావిడి చేశాను అనుకోండి, యూ విల్ బి అజ్యూమింగ్ దాట్. అంటే ఇది అంటే ఇంటర్వ్యూ ఏంటంటే యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఫైనల్ ఇంటరాక్షన్. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ఇవి మీరు నోట్ మేకింగ్ చేసుకుంటే ఒకసారి తిప్పుకోండి, కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఫిగర్స్ అనేది మీకు యూజ్ అవుతుంది. మరీ అంత టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు, చూసుకుంటే బెటర్, ఇంకే ఇబ్బంది ఏం లేదు. మనకి ముందు రోజు ఆపేయాలి ప్రిపరేషన్ అనేది అదేం లేదు. ఇఫ్ యూఆర్ కంఫర్టబుల్ యూ కెన్ రీడ్ ఇట్, దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. ఇంకా yeah, online participants, thank you so much. I'm closing the session.